ఫ్రెండ్స్ ఇదే మన హీరో స్పంకీ సైకిల్ అనమాట. ఈరోజు దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ అన్బాక్స్ హీరో స్పంకీ సైకిల్. దీనిలో మనకు వచ్చిన గ్యాడ్జెట్స్ ఇవన్నమాట. దీనిలో మనకి సైకిల్ సీట్ వస్తుంది. సీట్ కి ఫిట్టింగ్ వస్తుంది. Some ranges and wheels ki arrange chesukone arrangements and some accessories pedals anamata. మనకి బాక్స్ లోనే మనకి రేంజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వీల్ ఎలా ఫిట్ చేయాలి తెలుసుకుందాం. వీల్ బిగించేటప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అని ఒక సింబల్ ఉంటుంది. చిన్న సింబల్ కోసం ఈ సింబల్ మనం వెతికి మనం ఫిట్ చేసుకోవాల్సింది. సో ఈ సింబల్ మనం ఎలా ఫిట్ చేస్తున్నాం. గ్యాడ్జెట్ మనం పూర్తి చేయడానికి ఇలాంటి రేంజ్ ఒకటి ఇస్తాను. చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అవుతుంది. ఇది మనకి సైకిల్స్ అన్ని పార్ట్స్ అన్ని ఫిట్ అయిపోయి ఇంకో జస్ట్ అంటే మేబీ మన సీటు పెడల్స్ వరకు ఫిట్ చేసి లెట్స్ రైడ్. ముందు చూడండి దీని మీద లెఫ్ట్ సైడ్, దీని మీద రైట్ సైడ్ మనకి సింబల్స్ ఇచ్చాడు. రైట్ పెడల్ ఆర్ లెఫ్ట్ పెడల్. సేమ్ టూల్ మనకి ఇచ్చారు కదా, ఇదే టూల్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని టైట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇలా మనం టైట్ చేసుకుందాం. సేమ్ గ్యాడ్జెట్. జస్ట్ ముందు ఈ సీట్ మనం అన్బాక్స్ చేయాల్సింది. సీట్ కూడా మనకి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇచ్చాడు. దట్టు 3580 రూపీస్ అంటే మనకి పర్లేదు, చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్గా ఉంది క్వాలిటీ. దీనిలో మనం ఇలా ఫిట్ చేసేసుకుంటాం.
ఈ బోల్స్ కొద్దిగా టైట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ గ్యాడ్జెట్ రెంచితో. సీటు మనకు ఫిట్ అయిపోయింది. ఈ జాగ్రత్త మనం ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకొని ఈ హోల్ టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి. అయిపోయిన తర్వాత మనం సేమ్ బాక్స్ లో ఇలా డెల్లింగ్ రేంజ్ మనకు ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ రేంజ్ పెట్టి మనం ఈ బ్రేక్స్ ని చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూద్దాం. ఇలా చెప్తే తిరిగిపోయింది కదా, కరెక్ట్ గా ఈ వాల్ కు తగ్గట్టుగా మనం ఈ చిన్నగా ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట, కరెక్ట్ గా మనకి రిమ్ పట్టుకుంటుందా లేదా అనేది. చూడు, ఈ బ్రేక్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ట్యూబ్ ని ఇలా అమర్చి ఈ లూజ్ ని ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ రెండు బ్రేకులని రిమ్ కి అలా అదే పట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఇలా లాగి తీసుకుని మనం టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ గ్యాడ్జెట్ ఉపయోగించి ఇది వచ్చేసరికి రెడ్ అనమాట, మనం బ్యాక్ సైడ్ బిగించుకుంటాము. ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ సైడ్ బిగిస్తాము. ఫైనల్ గా ఇవి 4 ఇస్తాడు. ఒక వీల్ కి 2 చొప్పున వీల్లో ఇలా ఫిట్ చేసేస్తాను. సో ఫైనల్లీ ఇదే మన హీరో స్పంకీ సైకిల్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా గ్రాండ్ లుక్ గా ఉంది. వెరీ స్పోర్ట్సీ సైకిల్. దట్టు జస్ట్ 4000 రూపీస్ కాస్ట్ కి ఇది మొత్తం మనకి పడింది. దీని మగ్గర్స్ వచ్చేసరికి మనం అవుట్ సైడ్ రీటైల్ షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చి పర్చేజ్ చేసి బిగించాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ స్టాండ్ దీంతో పాటు రావలేదు, దీన్ని 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఓవరాల్ నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ కలిపి మనకు 4000 రూపీస్ పడింది ఫ్రెండ్స్. వెరీ స్పోర్టీ లుక్ ఉంది. ఎక్సలెంట్ రన్నింగ్ ఇయర్, సూపర్. కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ రామ్సంగ్ ఇండియా. మీరు వీడియో చూస్తుంటే కైండ్లీ